Vi så glad for å se dere alle som har kommet her I dag, fordi vi har et så fantastisk program I kveld. Vi noe av det sjeldne, en liten festival med et stort og fantastisk program. Og som programmet på nett sier, så har vi 2 pauser I løpet av kvelden, hvor det mulig å gå opp I baren og forfriske seg med det man vil. Jeg skal ikke stå og si så mye mer nå. I stedet vil jeg gi plass til vårt åpningsnummer. Multiinstrumentalist, musikkteknolog og vokalist Tejasvini Kelkar. Velkommen. Hei alle sammen, og takk Camilla og Oslo Flermediale for å invitere meg til denne anledningen. I dag skal jeg spille stykker som basert rundt noen av mine favorittdikt. Og skal ikke si så mye mer. I'm staff from LED and some strength, 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 and so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, if I must die, 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 if I'm let it bring hope. Let it be a tale. If I must die, let it flying up above and thinks for a moment, flying up above and thinks for a moment, flying up above and thinks, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell.
awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Flying up above and thinks for a moment, flying up above and thinks for a moment, flying up above and thinks for a moment, flying up above to buy a piece of cloth, 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 to buy a piece of cloth. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things, sell my things, sell my things. An angel is there, bringing back love. An angel is there, bringing back love. An angel is there, bringing back love. An angel. An not fast. An angel. An awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Awaiting his dad who left in a blaze and bid no. Awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell. Awaiting his dad who left in a blaze and bid no one. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. You must live to tell my story, to sell my things. Live. You must 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 live. You
एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः एक दो पाँच
Thank you so much for opening our festival, Tejaswini. And while I'm moving this table, I just want to encourage you to find those who are in the back. There are free seats in the front. So if you want to get a better look and better experience by sitting closer to me, I hope you want to come forward. Ja, jeg gjentar dette på norsk. Det er ledige plasser her foran. Så for dere som sitter bak og gjerne har lyst til å kanskje oppleve å sitte litt lengre frem, så oppfordrer jeg til det. Og vi skal bevege oss til neste del. Og for dere som har fulgt med på oss i sosiale medier, eller som ser på dette bak oss, så er det et ord som står der, og det er ordet Nordlyd. Og Nordlyd er da vår festival sitt spesielle bestillingsprosjekt i år, hvor temaet har vært forholdet mellom natur og kultur. Fra den posthumanistiske holdningen til at det ikke finnes et skille mellom natur og kultur, til den dyp økologiske filosofien om at vi som mennesker har et særlig ansvar for å vise omsorg for kloden. Og Nordlyd, slik vi tenker det, kan være lyden av vulkanutbruddet på Grindavik, lyden av vindmøllene som ødelegger for reindriften på Fosenhalvøya. Det kan være dumpingen av gruvesøppel i Førdefjorden, skoger som hugges i Norden, eller lyden av vann på Færøyene og innlandsisen på Grønland. Eller simpelthen fravær av lyd, der det før var lyd. Så Nordlyd er laget med utgangspunkt i det å utforske hvordan menneskelig kreativitet og formspråk kan få frem hvordan verden henger sammen, og gi naturen en stemme
gjennom flermedial poetisk virksomhet. Så til denne festivalen så har vi bedt 7 nordiske poeter lage hvert sitt flermediale verk med utgangspunkt i en lyd fra den nordiske naturen, eller satt i kombinasjon med den nordiske naturen, hvor lyden da inngår som del av verket. Og gjennom festivalen i dag skal vi presentere ikke 7 dessverre, men 6 verk. Vi har en siste poet som måtte trekke seg på grunn av sykdom. Men vi skal starte med 2 stykker nå, og så kommer det 2 etter pausen, og så 2 som avslutter denne festivalen. Og de 2 som kommer nå, de skulle vi gjerne hatt her. Første er Angela Rawlings fra Iceland, og Kim Simonsen fra Færøyene. Og Kim Simonsen skulle egentlig være til stede her og presentere, men kanskje litt ironisk så er det såpass storm på Færøyene at flyet ikke kunne komme til Oslo i dag. Så vi har i stedet fått en video av han, hvor han gir en kort introduksjon, som vi skal vise nå. Og etter det så får vi se hans verk. Og for å gi en kort introduksjon av Kim Simonsen, kanskje si noe han ikke sier selv, så skal jeg presentere han som han er en veldig anerkjent poet og forfatter fra Færøyene som har jobbet i mange, mange år nå. Hans siste diktsamling, The biological composition of a drop of seawater is reminiscent of the blood in my veins, er for tiden nominert til Nordisk råds litteraturpris. Så han holder til på Færøyene. Og da tenker jeg at vi kan sette over til hans introduksjonsvideo, før vi nå får se det verket han har laget i forbindelse med Nordlyd. Hi, my name is Kim Simonsen. I'm a poet and writer from the Faroe Islands. We have made this movie together with Thomas Koba, which is the director of the film. It's also made with an original sound and composition by Hei and Siska Davidsen. He's an improvisational rock guitarist and with an interest in an experimentation towards electronics, modular synth and so on. And also we've been helped with the translation by the translator, my translator, Randy Ward from America. We can say that the film is a meditation in the stark contrast between the microscopic and the monumental, which also relates heavily on my latest poetry collection. My poetry collection, which is actually nominated for the Nordic Council Award this year, is called The Biological Composition of a Drop of Seawater is Reminiscent of the Blood in My Veins. A very long title. It has been my 7th book, and it's going to be translated and into several languages, Hungarian, Italian, and German and English and so on. If we return to this idea that I'm putting forward both in the film and also in my entire book, there are actually surprising similarities between the blood in our veins and seawater and the ocean, which is also an interest of this film. Also, I'm working quite heavily with bacteria and viruses. The theorist Astrida Naimane states that we are rather fishy. We humans, we pretty much swam our way here. Also, Donna Haraway has stated, it matters what stories tell stories. And what I've been working on is it's about a meditation on the loss of a human being close to me, my father. But it's also a book which is very much, and so was the film also, very much about other
life forms and critters in the ocean and so on. You can say that, as I also state in the poetry collection, up from the ocean we have come, back to the ocean we will return. Every week also we can see that we find new plants, new animals, new invasive species. They find their way here now. Because the non-human interacts with the world, so do we. But also there's a whole world of bacteria, viruses, and this also has my interest with the dying plants, the viruses, the heavy metals in ourselves and outside ourselves. But this sort of overarching perspective that I'm also grappling towards is this, the long-standing distinction which is between man and us. Between nature and man, which also gives some sort of problems, because we often don't realize that we are nature ourselves. Therefore, the Western, the so-called literary pastoral has also been redefined. In my aesthetics, I always try to emphasize that there could be enough for me would be to work with 1 square meter of a coastal beach, for example, in the North Atlantic in the mid of the winter, with all the debris and with all the life that actually goes on there. And therefore, I've had and have a profound interest in the life forms. In different ways, and also this lyrical wandering, this investigation into more sort of precarious life forms, also where the ocean is mirrored in everything, in the small and in the more cosmic whole. Thank you. Enjoy the movie. Løyfølge sammensetningen en dråpe kjekve, minner blå i min akron, bæger fyllt ved virus og bakterium, vi rødt sprotten ur haven til havs, for vi død latter, åtteprester har sagt. I morgen døye pappen min. Han silte alt løyve av hemsens høvun. Nå brød altene som alter her var bråte, og man har alter. Så leis fer altene her fevna, fjørna, landet, alt det som leggst, og man har alt. Alt vatten kommer ur haven, alt vatten renner atter i havet. Første hemspøysing av Naximanter sier at alt som dodjande vender atter til det elementet som det kom fra.
Nu må have parter av landen her enda for alt når jeg brød av landet nye til seneste drengeren innenfor koppar vi have fjøren altner og vata brekkan enda som en des pastorala arkaisk vi en farvei til hates nu det deien som bor her det han som står attor mellom hømelinar og deia græse. Etter at det var deier min tankar ganta kjenter, så får jeg suttja til EU-flatene som djupar, at lika mig sjala litt, at det gjør salen at heimen kommer inn i okkon, at vi kommer inn i heimen, og at jeg kan genge hese landsland med en suttja dagtroppar og steltjen og en vetegrunnar planter som skjelver i vinden, enda fyrsta morgenen av folk utan papel. Kjøttferi papi og brøta som en alta og kletten og kvarva. Da skal jeg kort presentere neste verk og gjøre det litt kort, for på det forrige så hørte jeg at både jeg og Kim Simonsen var enige om veldig mye om hva han var og har gjort. Så Angela Rawlings kan dessverre heller ikke være her i dag. Hun har også laget en kort introduksjon, og før den går i gang skal jeg bare fortelle litt om henne. Hen er en kanadisk-islandsk tverrfaglig arbeidende kunstner og forsker, eller kunstnerforsker som hun kaller seg, som fokuserer på økologi og økosystemer. Hun jobber utforskende med språk som hovedmateriale. Og i år faktisk så grunnla Rawlings Snæfjellskjøkul Fyrir Forseta, Islands første naturrettighetsbevegelse. Og hun underviser for tiden på Islands kunstuniversitet. Sæl og blessed Oslo Flermediale. My name is Angela Snæfjellskjøkuls Rawlings, and it is my deep pleasure to present Sonos. This is a video poem that I directed, collaborating with cinematographer Patrick Ontkovich and composer Jose Luis Anderson Esquivel, also known as Andervel.
For this video poem, we went into 4 different Icelandic ecosystems, each one representative of a different planetary system: lithosphere, biosphere, hydrosphere, atmosphere. And we placed one musical instrument into each environment. Each musical instrument was selected from the 4 orchestra instrument families. So we partnered a trumpet from the brass family on a black sand beach where a whale had stranded just a week prior. We partnered a violin, fiddla in Icelandic, with a winter moth in a moss field covering lava. The Icelandic word for a moth or a butterfly is fiðrildi, so the fifth of violin and lepidoptera is shared, both of those words. For hydrosphere, we asked the question, what would happen if the meltwater of a glacier were to percuss timpani mallets? So rather than using mallets to drum, what happens if the glacier drums the mallets? This was filmed in the south part of Iceland on the glacial tongue Sólheimajökull. And for the final work, we partner atmosphere with a flute. And we took the flute to a very active geothermal field where we placed the flute adjacent to fumarole, steam vents, which then breathed, hissed, pulsed through the flute. This particular geothermal field is very close to the ongoing eruptive sites that are present in southwest Iceland, in the Fosen Peninsula. So that's a little primer for sonosphere. Hope you enjoy.
Og vi skal fortsette også med Nordlyd-prosjektet først. Og da ønsker jeg velkommen, eller først en liten introduksjon til en som skal opp på scenen nå, og det er Peter Clement Wotman, som er dikter og dramatiker fra Danmark, og debuterte i 2005 med diktsamlingen Heldigvis er skogen blitt vekk, og senere som dramatiker med stykket Til mine brødre på Aarhus Teater i 2016, og har senest utgitt boken Blå korall, $1000. Velkommen. Mikrofoner, er det den der? Jeg tror lige, jeg gør sådan der. Så. Skal vi se, er der lyd igennem? Sådan der. Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg kommer til at tale dansk. Det håber jeg, I kan følge med. Jeg er ikke sådan et menneske, der er så god til at sådan teoretisk forklare, hvad det er, jeg laver. Men da jeg blev spurgt om at lave noget hertil, så gik jeg rundt og tænkte, hvilke lyde skal jeg bruge? Jeg bor på en ø i Danmark, der hedder Møn, og der er en stor klint, hvor der er en masse kalk, og jeg gik rundt og optog lyde, flintesten i vandkanten, og lyden af skovens blade og marker. Der er mange marker over det hele. Men hele tiden så tænkte jeg, det her, det kan jeg ikke lave noget. Og hele tiden var der sådan en lyd, jeg ikke kunne slippe. Og det var en lyd, en bekendt, en god ven til mig engang har lavet til mig, til et projekt, vi lavede. Hun hedder Charlotte Negai, og det er sådan en syngeskål, som hun har modelleret og arbejdet med. Og der var noget med det her cykliske, som jeg synes var enormt spændende at prøve at lave et digt til. Og så har jeg lavet en lille film, som jeg loopede og skrev et digt, som jeg har rettet i det helt indtil her nu, så det er meget sprødt og nyt. Men sådan er det. Ja, det er det. Et træ, træer, træerne her. Jeg går mellem træerne, bladene, vinden, bladene. Et træ, træer, vinden over mig, vinden. Jeg ser træerne, ser deres stammer, deres stamme, tørre blade ler i vinden. Græs, græs, græs. Et træ i en skov. Jeg går gennem skoven her, helt alene. Jeg er her. Brune blade, mos, brune blade, mos. Et træ, bog, bark. Grenene er så stille.
Hjertet er så stille. Hvad tænker de dog på? Træerne, bladene, vinden. Et træ, lysningen, lydene, bladene. Jeg ser et træ blandt træerne. Ved ikke, hvad de tænker på. Ved ikke, hvad jeg tænker på. Ved det ikke. Et træ. Træet mærker ikke dets bark. Mærker ikke vinden. Mærker ikke. Jeg går her bare. Ser ikke noget. Ser ikke nogen. Ser ikke. Træet bevæger sig forbi mig. Skoven bevæger sig forbi fuglene. Hvor er fuglene? Bark, bark, bark. Jeg ser en sten ligge på jorden. Træet står helt stille. Træerne står helt stille. Grenene i vinden bevæger sig helt stille forbi vinden. Jeg har mistet en ven. Jeg har mistet en gammel ven. Han hængte sig. Træet strækker sig op, op, op mod himlen. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Skoven, træerne. Ved træerne, at der er krig? Ved bladene det? Bladene, bladene. Ved træerne, at der er krig nu? Træerne græder ikke. Skovbunden græder ikke. Svampearter og mos og mine fingre græder ikke. Jeg ser træer, ruiner. Jeg ser blade, ruiner. Jeg ser sten og stål og støv, ruiner. Jeg ser træer, græder ikke. Jeg ser blade, græder ikke. Jeg ser dig aldrig igen. Grå, grå, gråd. De enkelte dele. Træet, grenen, bladet, skoven. Det gør ingenting. Jeg har grædt. Det gør ingenting. Jeg græder ikke. Det gør ingenting. Jeg ser et menneske for mig. Jeg ser et træ for mig. Jeg ser en sten for mig. Den ligger i skovbunden. Den ligner alle andre sten. Det ligner alle andre træer. Du ligner ikke dig selv. Et træ. Jeg går forbi dig. Inde i skoven er alle træer ens. Jeg ser træerne. Jeg ser bladene. Jeg hører vinden. Mærker luften mod min hud. Ser et fly et sted på himlen. Ser ikke et fly flyve lavt hen over træerne. Ser et fly tæt over mig. Jeg går i lyset skygger med min ene hånd for solen, stor og tung, som solen, som min ene hånd. Jeg græder ikke, plukker bare røde bær. I skyggen lyser træet op. Jeg ser en enkelt sky på himlen som et jagerfly i vinden der på himlen. I hvert eneste træ jeg ser jeg hvert eneste træ. I hver eneste gren jeg ser jeg hver eneste gren. I hver eneste blad jeg ser jeg hvert eneste blad. I hver eneste sten jeg ser jeg hver eneste sten. I hver eneste krop jeg ser jeg hver eneste krop. I hver eneste arm jeg ser jeg hver eneste arm.
I hver eneste hånd jeg ser, ser jeg hver eneste hånd. I hver eneste fod jeg ser, ser jeg hver eneste fod. I hvert eneste øje jeg ser, ser jeg hvert eneste øje. I hver eneste sten jeg ser, ser jeg hver eneste sten. Og så videre. Jeg står i skyggen. Lyset flimrer i det grønne løv. Det glimter hvidt og varmt deroppe over grenene. Det glimter hvidt og varmt herinde under huden. Og jeg mærker hjertet, og jeg mærker lungerne, og jeg mærker mine tunge knogler. Og jeg ser en fugl, en due. Den sidder på en gren. Den flimrer hvidt i glimt. Den lytter til mit hjerte. Og jeg ser en fugl, en due. Den sidder på en gren. Den flimrer hvidt i glimt. Den lytter til mit hjerte. Tak for det. Da i programmet på nett så står det at neste er Bengt Berg. Han måtte dessverre på grunn av sykdom trekke seg fra prosjektet. Men vi har en annen her i kveld, og det er Jessie Clement. Og Jessie Clement er fra Grønland, performancekunstner, billedkunstner, installasjonskunstner og poet som nå bor i København. Hun har laget videoverk, skulpturer, installasjoner og holdt performance og spilt i tradisjonelle teateroppsetninger på Grønland. Og i tillegg til å være kunstner har hun jobbet i den internasjonale performancegruppen The Wolf in the Winter og undervist i kreativ skriving. Hennes siste diktbok med titlen Arcticos Doloros kom ut i 2021 og var nominert til Nordisk råds litteraturpris. Jessie Clement, vil du velkommen opp? Tak. Og det er jo helt nyt. Jeg har gjort en lille optagelse i Ilulissat Isfjord i maj måned. Og så har jeg tænkt, okay, det er det, jeg kommer med. Fordi det er sådan helt råt. Og Søren Gemmer, som jeg har arbejdet sammen med, som er komponist, han har lagt lyd til. Nitta. Nitta.
Nit. Drifting snowflake, raining down, blowing, melting, Nittal Apok. It melts like bleeding red stones, black bridges, thin sheets, crystal blue, and flattened white desert. Turn blue, turn black, ice. Paradolia, 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 retreat, retreat. Paradolia, paradolia, retreat. And yet we long to belong. It speaks of volumes, vanishes in its own mute. Imapqalaanera oqassaaq illillu inuk katlaalik den tahala ana. Do we come from Mars? Løbet stoppet. Tell me, snowflake, when you meet the container of spirits of the northern shores up in the sky, on the great beaches, Sissasrit. Vandet fryser i skyen. Are we the fallen stars of the ice air? It is the fallen snowflake, Abut. Angel. Abut, Sigumi, Abok. Sigu, Abok. Atidasadut. Sigu Abok. Apalunra tusaviuk. Apalunra. Apalupunga. Apalututut. Atut. Apusi. Mangertusi. Hørkæmmer, regn, havler sten i det kolde menneskehjerte. The frozen hearts of the stupid brains, our sonar feeling. If only you had seen the cryoconites
seeped through. It's ice air waving goodbye, farewell. Until again, the first ice will show the nitalak. She will greet you, ask you, and ask of you, have you seen the ice space? Will you see the ice space? Do we all belong to Imaksuak? To Imakpik? Pikialasoksuak? Kinanara? Abekotangilak? Løbet er stoppet. Løbet er stoppet. Løbet er stoppet. For det vi skal til nå, det et poesifokus, som vi kaller det. Og i år det kodepoesi med Chris Kerr. Og kodepoesi kan skrives og leses i stillhet,
Men hva skjer når vi installerer et lydkort og klikker på unmute? Med utgangspunkt i sin bok Code Poetry, skrevet sammen med Daniel Holden, vil Chris Kerr utforske nå overlappingen mellom kode og lyd. Og da, før det skjer, 95 minutter teknisk svingom. So I'm going to talk to you about sonic code poetry. So what do I mean by sonic code poetry? It is really code poetry that involves sound. So I'll go into a bit more detail about that. So I'm going to give a little bit of an introduction, some background on what sonic code poetry is and where it came from. And then I'm going to talk through some types of sound code poetry or sonic code poetry with some examples, showing you some videos and audio. Then I'm going to perform a bit of my code poetry project, which is a collaborative project with my friend Daniel Holden. And then we'll wrap up. So first of all, what is code poetry? Well, as it applies to my work, it is a single text that reads as poetry and executes as code. So it's a text that works both for the human reader and for the computer. There are other types of code poetry, code work, but that's what I'm going to focus on. Sound poetry can be thought of as poetry which is more concerned with sounds and playing with the kind of phonetic aspects of speech rather than the actual meaning, the semantic meaning of words. When you think about kind of sound and code poetry, you might think this is a really modern phenomenon, but actually we can trace it right back to the very beginning of computing in the 19th century. At least the idea of using computers to generate music and to create music even. So Ada Lovelace, who could be considered the first computer programmer, who was Lord Byron, the British poet's daughter, she worked with Charles Babbage, who created a kind of theoretical framework for an analytical engine, which would be a physical computer. And she was thinking about how it could compose elaborative and scientific pieces of music. So I think it's really interesting that it goes right back to the beginning. A really interesting book that I like a lot is Gödel, Escher, Bach by Douglas Hofstadter. It's all about kind of recursion and loops and how different art forms like music and the visual arts and programming can fit together. And I was kind of looking through this book for some examples of that I could use for code poetry, specifically with sound. And each chapter is separated or followed by these dialogues. And one dialogue I want to talk about is this between Achilles and the crab, where one of them insists that this string of symbols that you can see at the bottom and other symbols like it are in fact scores for musical performance, while the crab, Achilles rather insists that they are number theoretical statements, which in fact in reality they are. So there's a little bit of a joke here. But I think it's really fun, and it's quite striking that we can imagine how would you play mathematics, which is a bit a kind of another way of like saying how would you play, how would you express musically code. So yeah, as mentioned, I created this code poetry project with my good friend Daniel Holden, who's lives in Montreal now, but I grew up with him in London. And if I click through to the Code Poetry site, we can see some examples of the code poems. So what is this project? It is written in various different programming languages such as C, Python, JavaScript, and for example, this is a JavaScript code poem. Now on the left you can see what is both program and code, and on the right you can see what it outputs. So each of these different code poems outputs
a kind of visual representation of itself in what is called ASCII art. And they each try to kind of show the different personalities of the different languages. So we also published a book version, self-published in 2016, but then expanded and published by a publisher called Broken Sleep Books in 2013. Now there is one code poem from this project that does produce sound. It isn't on the website, it is in the book, but I can play the sound for you here. Yeah, all right, I'm glad to hear some enthusiasm for that. I hope you're still as enthusiastic after you hear it. So this is kind of, I guess it's like that kind of a retro computer game, 8-bit type sound, kind of trying to evoke grass, really. So let's leave my project behind for now and move on to different types of sonic code poetry. So this is one kind of simple typology. Obviously, there are other ways of slicing and dicing what code poetry, sonic code poetry is. But the first type is, I'm focusing on textual scripts produced by algorithms, so scripts that can be used for sound poetry performance. The second type is a fixed recording of an audiovisual output created by code, so something that doesn't change. And then the third one does change. It's a dynamic performance of audiovisual output. And all of these, to a lesser and greater extent, can be user-driven or performer-driven. So the first one, textual scripts produced by algorithm, I would like to show you I Am That I Am by Brian Geisin, and the coding was done by Ian Somerville. So he did permutations of the phrase I am that I am. So I'll just play you a bit of that. I need to click through to the actual YouTube video to make that work, and hopefully not endure an advert. Oops. What's happening there? Yeah, it wants me to play an advert, unfortunately. Yeah, hopefully this is not going to take too much longer. Okay, it is playing now. Am I? Am that? I am. I am. That I am. I am that I am. I am that am I. Am I that I am? Am I that am? I that I am. Am that I? Am I? That I am, I am. And as it goes on, it gets more and more. It gets more and more kind of towards sound poetry. I am that. I am. Am that I. Am that I am. I am that. Am I? Am. So moving on, a similar example is Bear Duet by the Swiss artist and author Beat Gloor. He created a kind of a catalogue or a dictionary of all the actual existing syllables in the German language, but also all possible syllables in the German language according to a kind of the rules of the language. And because of the scope, the gigantic scope of this project, there are 3 thick volumes. We assume that he must have used some kind of algorithm to produce, probably with some kind of human selection as well, just to see what exactly he was going to choose. I don't have a recording of this, but they do sound really beautiful when read aloud. But there is this slot machine on his website that shows these, different syllables, which is, I think, kind of fun. So moving on to the second type, fixed recording of audiovisual output. This is a project by a British digital artist called Richard Carter. It's called Signals. It is a kind of conceptual and visual poetry and code
project. It's written in the Linkos language, which was created in 1960 as a kind of theoretical game to say, how would we communicate simple concepts to extraterrestrials if we were sending out a signal to them? So it's produced in a really beautiful volume with Guillemot Press, but I will play a kind of audio rendition of it, which is a kind of an evocation rather than a literal radio broadcast. And if I skip around a bit, I get a bit of a sense of how it changes. And in a similar vein, I found this project which seemed kind of ideally suited to what I'm talking about. It's called Sound Code Poetry, helpfully. It was self-published by Victoria Woodier and Abigail Waller. The focus is more on this book is kind of on mental health, emotions, among other things, and there's a mixture of just kind of pure sound poetry that has no code involved in it at all, but also these cool code poems that do also have sound overlaid on them. And the one I'm going to show you is called Overlapping. It's written in JavaScript, and in the book it includes the code, but also inserted into the code are comments which contain the scripts that you'll hear that they are performing. So if I click through to play this. Ocean, white sun, ocean, air bubble, crashing, breaking depths. Ocean, forward in the ocean, join the oceans, away in the ocean, sea spray, foam, ocean, come with small shells, sand, glass, pebble, green, soft particles, pushing, breaking, building, retreating, small shells, small glass fish, darting, stopping in the ocean, scales, joining, foam, refractions, building, growing, crowning, apex. Okay, so now I will move on to my third type. Yeah, so those are two previous examples were static. They could be performed dynamically, but I'm going to focus on more live, changing, kind of feedback loop type performances. So the first of these is going quite a way back, at least in the internet and digital terms, to the year 2000. Jim Andrews, who's a Canadian visual poet, he created an interactive piece called Neo, where the user kind of plays the role of the composer. So if I click through onto this, this is actually an updated version because the original was in Shockwave and Flash, which was sadly killed. But so there are these kind of what he calls lettrist icons, kind of relating to his background as a visual poet. So if I
So these are actually all his vocals as well, Jim Andrews. So that was what he calls verse 1, where you can layer the sound. But there's verse 2, which I've just clicked onto, which lets you sequence sound as well as layering. Okay, I think that's kind of fun. So now on to Jörg Peringer, who is an Austrian artist. His piece fricative comes from is taken from a type of consonant which appears in it. And in his words, the piece is a real-time generated visual and sound poetry work. It is in which image and sound are created immediately during the performance by speaking and vocalizing into the microphone and modifying the voice through signal processors and samplers, while the software is analyzing the sound to create animated abstract visual text composition. So this has that direct kind of feedback loop where the performer is in the loop and influencing it as it's being created. So I think that's really fun, and what's cool about that as well is that Peringer has created his own kind of engine, his own kind of unique software that has all these colliding letters, and these, as he says, makes certain sounds, the letters appear, which I think is really cool. So also in the live category, the opera Echo and Narcissus was performed in Athens in 2018 by Medea Electronique. This has a libretto written in Python by Alexandros Draimonitis, who also appeared on stage, and the libretto appeared in surtitles so the audience could read it, and the performers didn't know what they were going to sing until he wrote it effectively. And the libretto functioned both as a kind of English language, natural language script for the performers to sing, but also it was controlling the audio, the kind of the electronic music. So if I'll play you the first couple of minutes of this. I am Narcissus.
am the son of Lirion. For I myself, I she is echo. She is nymph of I really like that. I like how it surfaces the code, which is very incongruous and unexpected in a kind of opera framework. So this next piece is also a collaboration, but this time between the digital artist J.R. Carpenter and the kind of musician and digital music practitioner Jules Rawlinson. I was lucky enough to see this at the British Library last year in London. And I'll just read the blurb for this piece. So, An Island of Sound is a new browser-based work by J.R. Carpenter, exploring phantom islands as weather phenomenon through an assemblage of found images, algorithmically generated texts, live performance, and sound. The sound world created by Jules Rawlinson for the live performance of this work responds to, supports, and transforms Carpenter's visual and textual imagery. Skip to the beginning. "5,000 nautical miles. A swallow. 5,000 more. A swallow. A swallow. 5,000 back. A swallow. Safe. A swallow. A swallow. And repeat. And swallow. A swallow. 10,000 wings over the ocean. A swallow. And breathe. A swallow. A swallow. 10,000 wings round the cape. A swallow. And breathe. A swallow. A swallow. Swallows up my arms. A swallow. And breathe. And swallows on the wind. A swallow. And breathe. And swallows in my lungs. A swallow. And breathe. A swallow. A swallow. A swallow. A swallow. A swallow. A swallow. Okay, so
Yeah, and that's an example of how code doesn't just have to be computer code, it can be Morse code as well, although obviously code was used to generate the sound experience as well. So moving on, I would like to show you a couple of ways I have found to perform code poetry, my work. I'll start off with this code poem that I showed you at the beginning, the JavaScript one. So the spiral on the right-hand side conforms to the golden ratio, and the speaker of the code poem on the left is kind of this slightly deranged conspiracy theorist who sees the golden ratio everywhere and chemtrails in the sky and so on. So this is a challenge to read because the kind of English language words, the poetry is quite integrated with symbols, non-letter symbols, such as brackets and punctuation marks, exclamation marks, and so on. So those pose a challenge when you're deciding how to read a code poem aloud, and I decided to assign symbols to those, assign sounds rather to those symbols. And here's an example of what I've done here. So I'm now going to read just the first bit of this. Caps. Infinite naps, eek, spiral, dot log, par, divine, tar, slash, par, spiral, dot, pi, slash, tar, 2, sam, if, par, 0, tar, brace, function, caps, chemtrails, naps, par, spirit, tar, brace, return, brack, spiral, dot, cause, par, spirit, tar, star, spiral, dot, exp, par, caps, infinite naps, star, spirit, tar, com, spiral, dot, sin, par, spirit, tar, star, spiral, dot, x, par, caps, infinite naps, star, spirit, tar, crack, sem, trace, equals, eek, 100, caps, proof, naps, com, of com, chemical, com, dumps, sem. Now for the next code poem, I was thinking, what happens if I let the computer have a go at performing? So code violation.pd, code underscore violation.pde, always important to remember the underscores and so on. That's written in processing, which is a kind of a library that sits on top of Java, specifically designed for creating visual artwork. And this is a tennis-themed code poem, and the word sin, as in the mathematical notation for sine, appears quite a lot in it. So I following on from that sine wave kind of theme, and I also should note that it creates this this animation on the right-hand side here of a tennis ball that is using a sine wave. So I decided to use something called sine wave speech, which is a kind of artificially generated sine wave shadow of actual speech. Supposedly, it's hard to understand unless you've kind of been attuned to it. So I wonder if people can understand this. Okay, so that's in kind of a standard reading. I was trying to read it in as boring a way as possible, so it could be understood. Codeviolation.pde. Celes v. Kerek. Float Billie Jean King, number 1. Float backhand in. Tennis. Avoid the net. 1 set up. Yeah, so that's that. And so to wrap up, I would just
reiterate that sound plus code poetry have a surprisingly long history. I think in the future, I would like to see more of those kind of live improvisational works. I think those are the most exciting things to me, whether it's live coding or live audio feedback from the performer. I showed you a few different strategies of performing my project. And just to finish, why should we care about sound code poetry or sonic code poetry? I think code and digital media are very porous. They're very kind of almost like a magpie going around. You can easily involve different art forms, whether it's film or visual art, poetry, literature. So I think absolutely sound has to be in the mix, and I think it's a really exciting and underexplored area, the combination of code and sound poetry. So, and just to mention, my book is available. I do have some copies with me, but thanks very much for your time. Thank you so much for this this wonderful session where we get to focus on code poetry and learn so much about code poetry. So we are gonna have a short-ish 10-minute break, which means that we will start with our last third of the festival at 8:30. Så vi skal ha en kort pause, og vi begynner på 8:30 igjen. Og da er det siste del, hvor vi skal ha en samtale om adopsjon fra dikt til film, og avslutte med de 2 siste verkene i Nordlyd-prosjektet. Sammen med meg etterpå så skal Christian Pedersen og Abirami Logendran snakke om dette med adopsjon fra dikt til film. Men før det så skal de begge vise klipp fra det de begge holder på med. Og jeg skal gi en sånn introduksjon. Så Christian Pedersen har produsert poesifilmer i samarbeid med det lille forlaget Gaspedal, Gyldendal og Nasjonalbiblioteket. Filmkatalogen hans inneholder blant annet poesifilmserien Gaspedal animert, og de 2 svært anerkjente eksperimentelle kortfilmene Bøygen fra 2016 og Little Boy fra 2018. Filmene hans har blitt vist på en rekke internasjonale festivaler for film, animasjon og litteratur, fra Japan til Canada. Og han vant Goethe-instituttets filmprize ved Zebra Poetry Film Festival i Berlin i 2014. Abirami Logendran er kunstner, kritiker og kurator. Hun har mastergrader i skjermkultur fra Universitetet i Oslo og billedkunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har hatt soloutstillinger på Kunsthall Oslo i år, og for tiden en utstilling, en videoinstallasjon, som er en del av dette prosjektet hun holder på med, på K4 Galleri. Det er siste visning på dette i morgen. Hun er også filmkurator ved Kunstnernes hus og skriver filmkritikk i blant annet Klassekampen. Og i 2024 så tok hun over som redaktør for Norsk kunstårbok, en årlig utgivelse om det norske kunstfeltet. Så da, før vi på en måte setter oss ned, så vil jeg ønske Christian Pedersen opp til å vise hans lille work in progress og hva han holder på med. Her er en mikrofon. Ja. Tusen takk. Hei, alle sammen. Jeg heter Christian. Så jeg vil bare si et par ord. Ja, takk, nå kan vi vise bilder. Så jeg skal vise en work in progress på et prosjekt som jeg holder på med nå. Så vil jeg bare si noe litt om foranledningen. Hvis jeg får ha noen bilder. Der kanskje. Så jeg vil bare vise noen bilder av ting jeg har gjort tidligere.
Og det startet med dette her med samarbeid med mikroforlaget Gasspedal, hvor vi produserte korte, animerte filmer basert på korte tekster av skandinaviske forfattere, og så publiserte vi det på nett, hvor ideen var at korte animasjonsfilmer også kan oppfattes som publikasjoner da. Det var kanskje litt sånn fra meg, fra Kunsthøgskolen også, et lite sånn kamprop om at animert grafikk ikke bare skulle pakke inn et annet produkt, men også kunne være en publikasjon i seg selv. Så, I'm sorry, we have English-speaking people in the audience too. We are several? Yes. Hello. So I'm just saying a few words about my previous works. These are now from 2010 to 2014. The works I did, usually they started with some sort of typography in connection with the voiceover of the author. Some of them went more abstract. All connected to the source of the text and the process I went through while finding images to connect to it. The common thing with them all is that they have a voiceover, and that started to shift afterwards. This is not Gasspedal. Before I forget it, I brought some of the Gasspedal catalog. I have 10 of these books. They are free by the entrance. Please take one if you want one. I don't want to carry them back home with me tonight. This is a sort of a comprehensive collection of Gasspedal and poetry film texts and images from the process behind the films. I went over to work with the animation production company Microfilm. They have produced my latest and more heavily produced shorts. This is from Bøygen, which is based on Per Gynt, a sequence in Per Gynt by Henrik Ibsen. And this is from Zolle. This is a project where we were to illustrate or find some way to adapt or make a film out of a libretto for the Los Angeles Opera. So it was very abstract, but I still incorporated some typography there. So I'm showing you this just to sort of ease you into the kind of graphics I've made so far. And this project I'm working on now is based on this poem by a legendary Norwegian poet, Jan Erik Vold, and his poem God Damn It, which this is the English title for the film. So Faen I helvete is the equivalent of God Damn It. So this is a concrete poem from his 1969 publication, Kykkelipi. And yeah, this is from my research process, just about concrete poetry and how it's been around for a long time, for many years, but it sort of was manifested around the 50s. First, as I can remember, in Brazil, but almost simultaneously in Sweden. And Jan Erik Vold is credited for being one of the first to introduce this in Norwegian literature. And I just wanted to show you 1 minute of some of the visual process that I've been working with. So for this film, it's no voiceover, it's only typography and music. And I wanted to move away from the computer in several ways. So I'm playing around with actual types and combining them with computer graphics. Some of my daughter's flashlight is in there.
and I'm using a Lazy Susie from IKEA to turn it around. This was part of a process of creating some background and stage scenography. So that's the gist of it, and now I would like to play for you a work in progress, which is about 2 minutes. Oops, the half of the film. Og da skal vi, som jeg liker å si, snurre neste film, som er en del av prosjektet til Abirami Lågendram. Og det er jo litt mer sånn komplekst prosjekt, fordi for tiden så er det jo også en videoinstallasjon på Galleri K4 på Grünerløkka, som er et verk i seg selv om nettopp det å adaptere et dikt til å bli en film. Og det er jo også samtidig også en form for forstadie til et prosjekt om å adaptere et dikt. Så jeg tenkte vi bare skal se på det, og så setter vi oss ned og har en samtale om disse prosjektene.
Sett dere ned. Velkommen, en applaus til disse her. Og det som litt spennende nå, at nå hadde vi en form for start hvor du, Christian, kunne snakke litt først, og så vi eksemplet. Men så snudde vi det rundt litt her, og vi har sett ditt arbeid, Abirami. Og hva var det vi egentlig så her? Det veldig flott. Jeg tenkte ikke på det. Yes, takk. Hallo. Jo, så det var kanskje det var egentlig litt spesielt å se det sånn. Ja. Fordi så det dere så var på en måte et bittelite utsnitt som jeg klippet ut fra noe som har vært en loop som har gått på 2 forskjellige TV-er. Og det derfor den ene stopper, og så begynner den andre, men da hele den seeropplevelsen kanskje litt annerledes når det på 2 TV-er, og når det ser ut som det sammenklipp, da. Og så det et gallerirom hvor det også noen trykk og tekst og ja, ulike elementer, så det derfor også lyden. Og så var det også litt, vi testet lyd i galleriet, og det funket ikke så bra. Men så da tenkte jeg at jeg bare skulle beholde den papirlyden, eller liksom prosessen av å sitte og jobbe. Men litt sånn som du har kalt den jo work in progress, mens dette på en måte ferdig i form av at det allerede en utstilling. Men det fortsatt på en måte bare en illustrasjon av en work in progress likevel, da. Så ja, på mange måter det fortsatt en work in progress. Og så kan jeg jo si at det et dikt av Amiri Baraka som heter Whole Notes, som da utgangspunktet for denne filmen. Da. Ja, og da jo litt sånn neste spørsmål. Hva var det titlen var på diktet igjen? Whole Notes, som i hull. Ja. H-O-L-E. Ja. Whole Notes av Amiri Baraka, og du har Faen i helvete av Jan Erik Vold. Hvorfor disse diktene? Jeg kommer bare til å prate høl i huet på dere. Ja, det poenget med en samtale. Ja. Hvorfor dette diktet? Det korte historien at jeg syntes det var morsomt. Jeg fniste da jeg leste det. Jeg lo. Og så bare ble det med meg en stund, og så fikk jeg nå endelig muligheten til å gjøre noe med det. Den lange historien at jeg prøvde å gjøre det for 10 år siden. Det var litt i forbindelse med Gasspedal, hvor vi begynte å gjøre et samarbeid med Gyldendal, hvor vi først startet med Tor Ulven, og så Øyvind Rimbereid, og så lette vi litt etter forskjellige forfattere, og så snuste vi litt på Jan Erik Vold, og så lo jeg av det da. Så det også veldig fint med det diktet. Jeg synes det et veldig flott, tilgjengelig, konkret dikt. Det humoristisk, og jeg synes det også veldig, ikke folkelig, men tilgjengelig da. Det det man leser det, så ordene delt opp på en måte at man leser faen i helvete med alle de trykkene på steder som gir deg mulighet til å si faen i helvete på alle mulige måter da. Den oppgitte måten faen i helvete, eller den mer aggressive faen i helvete. Så jeg synes det et veldig flott, konkret dikt, så jeg ville bare ta med det videre. Så jeg forsøkte litt på det for 10 år siden og fikk det ikke helt til. Jeg klarte ikke helt å adaptere det da. Jeg prøvde å gjøre det egentlig bare lydløst, så bare animere bokstavene sånn som jeg leste det inni meg. Men så det ble liggende brakk en stund. I løpet av noen år senere så gjorde jeg et annet prosjekt hvor jeg søkte rundt etter musikk. Og så kom jeg over dette musikkstykket her av Stefan Trader, for jeg søkte etter looper, så dette en cello-loop, for det var sånn jeg fikk treff på det.
Og så synes jeg låta var så fantastisk, så jeg gikk og tenkte på den I flere år, og tenkte, den her vil jeg animere noe til. Og, men hva skal jeg animere til den? Og så jeg tenkte på det, klarte ikke å få ut fingeren. Så av en eller annen merkelig grunn, så plutselig så smeltet de to tingene sammen, så tenkte jeg at det kan fungere. Ja. Det en grei forklaring? Ja. Det din forklaring. Ja. Den får du lov til å stå for. Hva med deg, Abrami? Hele tiden, og det en helt annen tradisjon, men det var en lang periode I livet mitt mellom der da, mellom barndommen min og nå, hvor jeg kanskje ikke helt skjønte verdien I poesi da. Og så, for kanskje 10 år siden, så kjøpte jeg litt tilfeldig en sånn poesisamling av Amiri Baraka, og den liksom så tjukk, og så det samlet verk fra sånn 60-tallet til 2013 til han døde, tror jeg, som heter SOS. Og begynte å liksom lese litt I den, og så var det noe som jeg tror traff meg, var at jeg synes mange av altså de utrolig politiske og radikale, men det som virkelig traff meg var at de var morsomme, også samtidig. Så sånn som med deg, at det bare liksom, ja, alltid liksom har vært stakk I hodet mitt, eller leser ofte liksom av og til, og så hadde jeg lyst til å lage et prosjekt som handlet om selve prosessen av å lage en film, som også var det jeg gjorde med den forrige filmen min, men den var mye mer sånn ferdig, at det var liksom, alt var så stringent og klippet og sånn, så jeg hadde lyst til å jobbe med noe som var litt føltes som fortsatt var I prosess da. Og så var det bare at jeg kom på hadde lyst til å jobbe med dikt, og så kom på Amiri Baraka, og så det ett dikt som kanskje også det mest kjente, som heter Preface to 20 Volume Suicide Notes. Og hvis jeg bare kan lese et bitte litt utdrag på Ja, det må du absolutt gjøre. Fordi det liksom litt viktig for å forklare hvorfor det var så. Jeg har det et eller annet sted. Ja, og så det et avsnitt der som heter for jeg har tatt litt ut av konteksten da, men som sånn And now each night I count the stars and each night I get the same number and when they will not come to be counted I count the holes they leave. Og så synes jeg det var veldig fint, men jeg skjønte ikke første gang jeg leste hvor trist det var. Men det gjør jeg nå, så da skjønte jeg at jeg bare kan ikke jobbe med akkurat det. Det var for tungt. Men så var det jo den ideen med holes that they leave, og så var det et annet dikt som het Whole Notes, som var mye lettere, og ja, også humoristisk og veldig sånn hvis dere får sjansen til å lese en gang, så kan dere gjøre det selv. Jeg skal ikke igjen I hele diktet nå. Men uansett, bruker mye liksom, fiktive elementer og dyr, og litt lekent, og det var også litt måten jeg hadde lyst til å jobbe på, så da passet det veldig bra her. Det en lange versjon av historien. Veldig bra med lange versjoner. Og jeg hadde jo tenkt å fortsette nå med liksom, at jeg synes det så spennende at prosjektene deres så forskjellige, men så har dere begge svart at dere liker det humoristiske ved diktene dere har liksom fokusert på. Så plutselig har dere noe litt mer enn jeg hadde tenkt over. Men det jo altså, det jo fortsatt veldig forskjellige prosjekter. Og det som binder dere sammen kanskje ikke så tydelig, men det jo adopsjon å jobbe med adopsjon på en eller annen måte. Og å adoptere noe beskriver jo egentlig å ta en tekst og overføre og derfor også omforme til et annet medium. Men prosessen og uttrykket og alt dette kan være så forskjellig.
Så hvordan jobber dere egentlig? Hvordan har dere jobbet med dette? Og kanskje særlig deg, Abirami, som du har jo dette videoinstallasjonen om nettopp prosessen med å adoptere i tillegg. Ja, jeg tror kanskje at det var kanskje litt det jeg sa i sted, altså at jeg føler at ting aldri blir ferdig uansett, så det for meg gir det mest mening å på en eller annen måte vise ideer. Og så tror jeg at formatet her da jeg tar utgangspunkt i en tekst, og så jeg på en måte i en prosess av å finne bildemateriale som jeg på en eller annen måte tenker at svarer på de assosiasjonene jeg får. Og så prosessen av å jobbe her var å rett og slett sitte en god stund. Eller jeg har kanskje alltid jobbet litt sånn, så jeg har et arkiv med bilder og klipp og ting som jeg samler på. Og etter at jeg begynte å jobbe med denne teksten, så begynte jeg bare å grave på internett. Og samle på assosiasjoner, da. Og så var det noen ganger assosiasjoner til diktet som en helhet. Andre ganger var det at jeg bare streket under noen ord som jeg synes var interessante, og så jobbet med det, og så prøvde å komme opp med en slags sånn bank med ting som jeg synes passet. Og så sette de sammen igjen på en eller annen måte som igjen gir mening for meg. Og den delen kanskje det aller viktigste også, fordi jeg har bakgrunn i matematikk, så jeg liksom har på en måte jobbet på en eller annen måte med å flytte meg fra å prøve å finne en eller annen løsning. For det er sånn jeg har vært vant til å tenke før, at jeg skal lete etter et svar eller et eller annet resultat. Og så jeg kanskje nå i de tingene jeg har jobbet med de siste årene litt mer opptatt av å understreke at dette er bare mine personlige erfaringer på en eller annen assosiasjoner og erfaringer, og at dette er veldig sånn klisjé, sånn postmodern kritikk av objektivitet. Men altså, det er ikke så veldig komplisert, men jeg er bare opptatt av at det skal komme frem på en eller annen måte, og jeg personlig har et forhold til kunst og kultur som kommer fra populærkultur, fordi det er sånn jeg ble interessert, eller hørte på liksom popmusikk og hiphop og alle de tingene der, og så på liksom mainstream filmer, og det var det som sakte, men sikkert fikk meg inn i kunstfeltet. Da. Så på en eller annen måte er jeg opptatt av å holde på de referansene og bruke det aktivt i det jeg jobber med. Så det var også en motivasjon. Ja. Kjenner du deg igjen, Christian? Ja, veldig. Jeg synes egentlig det høres ut vi gjør egentlig det samme. Altså, det ser bare litt annerledes ut. Det er det også å lete etter noe som svarer til de assosiasjonene man har. Jeg har en bakgrunn fra design, fra grafisk formgivning og animasjon, og der skal man også gå gjennom en prosess hvor man skal gjøre man har en researchperiode, og så basert på et par holdepunkter man setter seg først. Og så går man ut og søker og leter, og så tar man det tilbake, og så tygger litt på det, og så lager man en strategi fra det. Det er sånn det egentlig skal gjøres, men jeg forsvinner litt inn i researchprosessene. Det er litt vanskelig å si stopp noen ganger. Men hver av filmene som jeg gjør, blir jo helt annerledes seende ut, fordi de har annerledes utgangspunkt, som fører meg ut på veldig forskjellige veier med research og visuell utvikling, da. Så noen ganger så kan det hende det tar veldig lang tid før jeg finner bildene. Jeg følte at jeg mistet tråden litt på å forklare hvordan jeg adapterer. Jeg har jo ikke tenkt på det som adapsjon, egentlig. Jeg har jo bare tenkt på det som at nå skal dette uttrykket her gjennom Christian-prosessen. Ja, fordi det er jo litt det der med adopsjon, sant? Hvor bundet eller hvor fri er man, og når er det man tenker det her har egentlig blitt noe helt annet. Det her er jo bare inspirert av, eller har liksom,
kommer fra noe, men ikke en adopsjon lenger. Altså, ja. Målet vel kanskje å lage noe som noe annet enn både teksten alene eller bildene alene. En poesifilm skal vel forhåpentligvis kunne liksom utløse noe annet da, og ikke bare liksom bli med diktet. Det skal være en egen opplevelse. Som jeg klarer ikke å sette de helt riktige ordene på det, men ja. Det handler jo kanskje også litt om konteksten vi jobber i da. Så fordi det en utstilling eller liksom en smalere filmfestival eller så det jo mer rom for å eksperimentere rett og slett. Adopsjon jo selvfølgelig varierer jo fra kontekst eller jeg ser for meg at I en annen kontekst har noen hatt forventninger til at filmen skal svare på diktet på en eller annen måte. Ja. Jeg startet med dette mens jeg gikk på kunstnerskolen, for det var under bacheloreksamen, så fikk jeg det jeg synes var den tipp-topp ideen å lage en animasjon basert på korttekster, fordi en barndomsvenn av meg hadde utgitt sin første bok, og det var en samling med fine korte tekster, og så fikk jeg veldig mye fine assosiasjoner, og så tenkte jeg, dette her, det bachelorprosjektet mitt, og her skal jeg lage, hva med en serie med kortfilmer basert på disse korttekstene, så begynte jeg å jobbe på det, og så for å gjøre researchen, så skulle jeg liksom snakke litt med noen I litteraturfeltet, som jeg hadde ikke så stor kjennskap til det, så jeg var en jeg kjente som studerte litteratur I Bergen, så jeg gikk og forfattet med han, og så presenterte jeg følte meg, jeg var veldig høy I hatten, jeg var kjekk og grei, denne ideen helt smash. Og så sa han, ja, dette høres kjempefint ut, Christian, men du må også tenke på at det ikke helt sikkert at alle forfattere synes det kjempefint at du skal sette bilder til teksten deres. Og da gikk jeg derfra litt med sånn lua I hånda, og tenkte, det har han jo helt rett I. Det jo man skal jo være litt fra den dagen så har jeg vært litt forsiktig eller litt var da på hva jeg gjør med en tekst. Det kanskje også derfor mange av de har sklidd ut I det abstrakte som de har gjort. Men hva synes Jan Erik Vold? Den ikke ferdig, han vet ikke ennå. Nei? Eller han vet at jeg holder på, men han har ikke sett den. Han har ikke sett den versjonen vi sa. Nei. Nei, han jo ikke her heller, så han har gått glipp av mye, han. Ja, han hadde bursdag I går, han. Ja. 85, han. Ja. Nei, dette var egentlig en supereksklusiv tidligvisning av en work in progress. Fordi Birgit ville veldig gjerne at jeg skulle komme på teppet og vise noe. Og så synes jeg det veldig hyggelig å vise det da. Så den kommer snart. Men dette med tid da, fordi hvis du har et sånt kort dikt, tenker man da nå må filmen også være kort. Fordi når jeg var innom videoinstallasjonen din, Abirami, så leste jeg at liksom, selve prosjektet skal være et 6 timer lang film av et dikt. Og da har man strukket tiden. Det en artig form for adopsjon å virkelig strekke tiden eller forminske den. Tenker dere mye rundt liksom, dette tidsaspektet? Det med 6 timer var basert på hvor mange timer med materiale jeg plutselig hadde. Som var sikkert 600 timer, og så jeg sånn, hvis jeg skal klare å kutte ned, så det en 100-del må være med. Det var liksom tanken. Så men det sier kanskje også, det svarer kanskje på spørsmålet ditt, at man det jo annerledes å tolke noe eller tenke visuelt for eksempel, så at et kortdikt må bli en kortfilm jo eller det gir kanskje ikke helt mening. Det kan man jo velge. Det skal jo være et nytt kunstverk. Om det skal være kort eller langt. Det vel opp til den kunstneren som produserer det. Ja, og da kommer vi jo også litt mer inn på selve filmmediet. Hva det gir til poesien, eller til da, altså bare poesien generelt, eller det å adoptere et dikt da? For meg så jeg tenkte litt på det fordi jeg skulle komme hit og snakke om filmen, så jeg antok at du kommer til å spørre om det. Og jeg tror det fordi
Eller det som fint med dikt jo at det alltid et fortolkningsrom der, og for meg det jeg tenker, tror jeg, i bilder, at det liksom en prosess av å forstå noe å først lese, abstrahere, visualisere, og så forstå. Og derfor så gir det veldig mening for meg å på en eller annen måte vise de bildene som eller assosiasjoner som billedlige, som jeg allerede har i hodet på en eller annen måte til andre da. Om folk synes det interessant, det jo et annet spørsmål, men det liksom det, og det også det jeg lager da. Det også en ting, at mitt språk mer bilder enn tekst, selv om jeg lever jo av å skrive også, så det jo ikke helt sant, men mitt kreative språk kanskje, det I hvert fall også bilder, så ja. Kan vel si noe om at det veldig lett å levere eller vise fram en kortfilm eller en film. Det en måte å oppleve lyrikk på da. Og spesielt nå, sånn som vi holder på med smarttelefoner, at korte videoer lett å spre, det lett å ta inn. Det finnes en veldig fin YouTube-video med et foredrag av den amerikanske poeten Billy Collins, som snakker om hvordan han opplevde å få sine dikt animert. Og da sa han noe fint om at det litt som hvis det henger plakater på bussen med dikt, så har man plassert ut poesien et sted som gjør at det kommer litt, ikke overraskende på deg, men det der litt før du får opp, han kalte det the poetry shield, eller altså før man har satt opp et skjold forsvar mot poesien, eller diktet, så har du liksom opplevd det. Hørtes veldig negativt ut. Ja, nei, men jeg kan forstå hva han mener. Da. Det jo en annen terskel å gå til en bok og sette seg ned og åpne den og lese det. Men hvis det blir servert gjennom en film eller i et annet medie, så kanskje det kommer fram til mottager som setter pris på det. Lettere da. Ja, og da jo perfekt oppfølgingsspørsmål liksom, hvem det du ønsker, eller begge dere to ønsker skal se det dere har laget da? Hvem vil dere nå? Jan Erik Vold? Nei. Jan Erik Vold? Ja, det var veldig hyggelig hvis han får sett den. Jeg kan jo I hvert fall si at jeg synes jeg begynte, eller nå jobber jeg stort sett I kunstfeltet, og det begynte jeg med for noen år siden, og jeg synes at det et ganske internt felt, og på mange måter etter hvert så har du på en måte kjenner du alle som jobber I billedkunstfeltet, tror jeg. Og hvis man har en utstilling, så kommer de samme folka på alle utstillingene I Oslo, og det veldig hyggelig. Men det også veldig fint å være her, for eksempel. At å ta med arbeidet sitt et annet sted enn det publikummen eller det gallerirommet. Og så jeg tenker veldig ofte på det, at jeg synes selvfølgelig lager jeg jo ting fordi jeg har noe å si, og jeg har lyst til å gjøre det, men det også veldig fint hvis det på en eller annen måte blir sett av noen som ikke forventer å se det. Ja, kanskje, ja. Det synes jeg et veldig bra svar.
For jeg har selv vært i den rollen hvor jeg har sett noe og tenkt sånn, oi, det her hadde jeg aldri liksom sett selv, men fordi jeg tilfeldig var akkurat der, og gikk forbi det stedet, eller hadde blitt invitert med på noe, så opplevde jeg noe, jeg liksom tenkte, det her hadde jeg aldri oppsøkt selv, men oi, dette var faktisk veldig bra. Elsker den opplevelsen. Jeg håper jo at det vil være folk som får den opplevelsen med, blir du ferdig med ditt work in progress denne høsten? Det sier jeg ikke. Nei? Unnskyld, jeg var ikke med å avbryte deg, men jeg vil ikke jinxe det heller. Nei, for det var det jeg tenkte. Jeg skulle liksom prøve å avslutte og si, nå må vi vente og se hva som kommer, og når kommer det. Og... Kan jeg også stille et spørsmål til? Det må du gjøre, ja. Viser du også filmene dine som installasjoner, eller på filmfestivaler? Ja, det et kjempefint spørsmål. Fordi, som dere snakket om, hvem skal se det? Og jeg har ikke laget noen filmer med tanke på en spesifikk målgruppe. Jeg lager en film, jeg har jo en formidlingstrang, altså jeg ønsker å lage dette her, og så vil man gi det bort, eller man vil at andre skal oppleve det. Sende det ut i verden. Ja, sende det ut i verden, og så vil man veldig gjerne ha noe feedback. Hva syns dere da? Men hvem det det kan variere litt ut fra konteksten. Man kan vise det på en turné med Den kulturelle skolesekken. Man kan vise det her på en festival nede i kjelleren på Sentralen, eller man kan vise det i Bergen på en litteraturfestival der. Man kan vise det på filmfestivaler, poesifestivaler, arrangement. Det kan være også utstillinger. Man kan også, og jeg jo veldig glad i å formidle det. Altså jeg viser ikke bare filmen, og så stikker jeg igjen. Jeg prøver å gjøre litt i tråd med det jeg gjorde i starten her, og så forklare litt hvor det kommer fra, hvilket arbeid som ligger bak, så jeg liker å lage et opplegg for å forklare det da. Og det kan jeg tilpasse til for eksempel ungdomsskoleelever eller designstudenter, gjøre undervisning, eller på festivaler da. Så det kan tilpasses ganske mange forskjellige sammenhenger. Og det mange temaer jeg kan få gleden av å formidle da. For eksempel en annen film jeg har gjort som heter Bøygen, da kan jeg snakke om Per Gynt og Henrik Ibsen og norsk folklore, og hvordan den knyttet til angst, og hvordan angst har blitt portrettert da opp gjennom forskjellige år. Det morsomt at du sier det, for det et verk jeg tilfeldigvis så. Jeg hadde ikke gått for å oppsøke for å se det. Jeg så det med en tilfeldighet, og så var jeg sånn, dette! Så det litt morsomt at jeg har liksom plakaten din hengende på soverommet. Ja. Glad for. Takk. Det siste jeg ser, eller enten det mannen min, eller så det plakaten da. Ja. Så, men så da jeg gjør mye formidling av det, så noen av tekstene jeg har gjort før har vært noen av dem litt tunge på labben, og så man har gjort Bøygen, som litt sånn angst og litt dommedag, og så har jeg gjort en med Hiroshima, så jeg tror kanskje jeg følte at nå har jeg bare lyst til å lage noe som morsomt. Det bare hyggelig. Ja. Men da den kanskje ferdig i høst, eller neste år? Nei, altså jeg vil at den skal være ferdig i høst, for ellers så blir jeg jo rakafant. Og nå begynner jo Jan Erik Vold å bli gammel. Ja, det jo. Men litt av grunnen til at den work in progress, altså hele filmen ferdigstilt digitalt, men den befinner seg nå i England, på et sted som heter Cinelab, hvor de printer ut filmen frame by frame på 35 millimeter, som jeg skal få hjem i posten, og så skal jeg kødde med den 35 millimeteren og ødelegge den, og så sende den tilbake til dem, så de skanner den inn. Så får jeg den tilbake digitalt og kan klippe den ferdig. Så det en klippejobb, og det også derfor dere heller ikke fikk se alle 4 minuttene, fordi da ser det ut som om det den filmen, og det det ikke. Den ikke ferdig. Og din videoinstallasjon, har siste dag i morgen på Galleri K4. Og blir det større prosjektet, den 6-timersfilmen, blir den?
Jeg håper det. Jeg må innrømme at jeg også, nå har jeg liksom jobbet med dette en stund, og så har jeg sikkert behov for å begynne på noe nytt, og så kommer jeg forhåpentligvis tilbake til det. Men det er i hvert fall startet på da, så det er i hvert fall en start, og så kan jeg... Så flott. Da er dere i hvert fall liksom med oss i denne verdenen fremover, eller kunstverdenen, eller ja. Tusen takk for denne samtalen. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Og da skal vi over til siste del av Nordlyd-prosjektet, altså de siste 2 verkene. Og da skal jeg snu om hodet mitt fra å lede en samtale til å presentere den neste personen som skal opp. Og det er Unnveig Aas. Unnveig Aas er poet og musiker fra Holmestrand i Vestfold. Debuterte i 2014 med boken «Mannen er vakker fra livet og opp», skrevet sammen med Linda Utstøl. Senere gitt ut 2 solopoesisamlinger. Ene er «Vi var enige om noe», 2018, og «Sommeren 2000» fra i fjor. Så Unnveig har utdanning fra Skrivekunstakademi i Bergen, og har vært nominert til Spellemannspris for musikken sin. Velkommen opp. Ja, hallo, jeg heter Unnveig, og jeg hadde egentlig tenkt å snakke på norsk, men siden det var noen engelsk her, så har jeg oversatt det jeg skulle si til engelsk. So yeah, my name is Unnveig Aas, and I live by the river, and more specifically, Glomma, Norway's longest river. And almost every day I walk by the riverside, and from my little office at home, I see the river from my window. The river gives and it takes. We take use of it, but keep track of it. Every spring we fear it. We go down to the banks and see if it's going to flood this year. The river runs where it has to, and nature has no mercy. And sadly, we have little mercy for nature. In the summer, I swim in the river, and in the winter, it's covered in ice, with the fish and strange creatures still living in its deep. Deciding what sound I wanted to write about wasn't that hard, but recording the river was a little worse, and it almost came out as like a white noise. But when I incorporated my voice, I kind of grew to like it, and the poems are in Norwegian, but I wanted to like have a background, so maybe you can understand a little. And yeah, and my daily river walks turned out to be 13 poems. And sometimes when I walk by the river, I film like short snippets. And then I like send them on Snapchat to my friends. I'm like, oh, isn't the river lovely today? And they're like, yeah, sure. And then I was like, I don't have no use for these clips. But now I had some use for them in this project, which is nice. So yeah, it's pre-recorded, so I'm going to sit down. Elva, en diktsyklus. Om kvelden er elva et svart juv. Den deler byen i to. Her bestemte noen seg for å bo. Helt nede ved kanten, først for å gjøre nytte av den, av vannet, drikke, demningene og strømningene. De sendte tømmer nedover. Vi bygger oppover, trekker oppover, som redde dyr. Elva renner inn i huset, blå, vid, dyp. Elva vokser utover, innover landskapet. Tar den plassen den trenger, over breddene, elva.
Vannløp, rennende, bunnsubstrat, sidevassdrag, nedbørsfelt, erosjon, meander, elva svinger. Elva minner oss på at vi alltid kan flyte vekk, men at vi bør bli der vi er, passe på det vi har. Det skal være trygt, vi skal ha det sånn, og elva kan. Vi går ned til elva hver kveld, følger med på den. Renner det over snart? Sandsekkene og det våte jordet. Vårløsninga, trærne står i vann. Gjessene svømmer over fotballbanen. Fotballmålet i vannet. Alt er der det ikke skal være. Husene trygge enda. Vi bygget dem litt lenger opp. En hund river seg løs fra båndet sitt og løper ned til vannet. Eieren roper etter den. Den hører ikke. Den er ikke redd, skal bare svømme. Bakken våt, vannet pipler. Elva renner der den kan, og den kan. Men vi må ikke tenke på at vannet kan ta med seg alt. I elva, dammuslinger, flimmermakk, løpebiller, fisken, ørreten, elveniøye. Har du sett en niøye? Den ligner noe fra en annen planet. Elva rommer det den tar. Elva er blå, speiler himmelen. Vi bader i den, overflaten varm, men der føttene treffer, kald, ulevelig. Sola tørker oss. Sanda setter seg mellom tærne, mellom fingrene, kjønnsleppene, munnviken, håret, øyelokkene. Øynene er blå. Sanda blir med hjem. Jeg heller den ut av skoene, av sokkene. Elva blir med hjem. Jeg henger opp badetøyet. Det er tørkesommer. Det er så varmt. Svetten min er salt som havet. Elva er smal nå. Renner ut i havet til slutt. Det salte og det blanke. Bare se på elva fra vinduet. Der er den, blå. Så vidt synlig bak huset til naboen. Om morgenen, tåke, tett, tung, lett. Løvet flyter, trærne bøyer seg ned mot vannet. Isen har lagt seg på elva, men under er det fortsatt liv. Karussen graver seg ned på bunnen, blir der hele vinteren, kan gjøre oksygen om til etanol, så blodet ikke fryser. Den tilpasser seg alle forhold. Jeg har boblejakke. Tilpasser meg jeg også, men har aldri vært så god til det. Lengter. Elva kan. Vinden er kald. Strømmen beveger lufta. Hjertet suger til seg kulda. Hjertet blått, kaldt. Elva er under isen. En elgku krysser elva. Forsøker, men faller gjennom isen. Elgkua er stor, og vannet kruser seg rundt henne. Vi drar henne opp med et tau. Hun klarer seg, stavrer seg inn på land. Ser ikke på oss, bare reiser. Isen knaker under klovene. Om kvelden er det alt vi hører. Elva mørk, knakende, et juv, svart. Elva renner gjennom landskapet, er en hydromorfologisk prosess. Alluviumet er næringsrikt, løsmasser og avsetning. Til slutt elvedelta, brakkvannet og dyrene og oss.
et dynamisk habitat. Ved flom kan elva ta nye veier, vifteformet gjennom landskapet. Elva renner der den kan, der den vil, men vi blir. Elva møter havet. Og da skal vi ha det siste Nordlyd-prosjektet vårt. Og jeg vil presentere Timemie Marek, en poet, multikunstner, feminist og Sápmi queer-aktivist bosatt i Stockholm. I likhet med hen er poesien deres en kombinasjon av dype røtter og forbindelser i møte med et urbant tempo. I 2022 var Timemie medvirket i Venezia-biennalen og den samiske paviljongen med tema rundt urfolkskunst, kunnskap og suverenitet. Og ikke minst har hun vært aktiv sammen med flere andre samiske kunstnere for å vise motstand mot det pågående menneskerettighetsbruddet mot Fosen-samene. Velkommen opp, Timemie. Gito, tack. Får jag flytta på bordet? Får jag flytta på de här också? Nu lever vi om här. I've always thought it's super hard when people says we're doing something about nature, because from a Sami perspective, that could be so many things. I thought I was straight once, so I'm not really used to this anymore. I also forgot it's a poetry reading, so people are always very, very like humble, sitting in the audience. Hi. I did not choose the sound for this. Instead, it's one of my best friends and colleagues, Axel Ole Sigurd Andersson, som like usually get inspired by stuff I do, and then I get inspired by stuff he does. So I chose him, not the sound. But I told him, this is what I want to write about. And he says, I think I've got something. So I finished the poem today, and I'm not very used to reading from my phone, but I'll give it a try. It is in Swedish, however. So I was wondering if there's room I can read a poem in English as well. But people are also very tired. But also to further decolonize this space, you do not have to be polite and sit still. Please move around because you only have one back. So try to be kind to it. I started writing one poem, and then another, and then another, and then I've been to Sápmi Pride in Boda, back to Stockholm, out on a demonstration, and we always get fewer and fewer. That was on Tuesday. And us and some friends got pepper sprayed. So we spent Wednesday trying to like calm down after work and went to sauna. So when thinking about nature and everything happening now, all of the genocides, how we take care of ourselves. And for me, that is other queer people, and also sex
And I know that sometimes is a weird thing to talk about for people, but from then an indigenous and also a queer perspective, seeing the forests disappear does not mean just for the reindeer herders, Fosen Peninsula, but it's also the cruising forests, because they have always been there. They have always protected queers, and they still are. So this is a celebration for the cruising forests. I am so sorry about that. And also the self-care in taking care of each other. Så bra. Skogen. Bark mot ryggen, sol, myggen hand som formar en näve. Samma näve som jag sett under alla demonstrationer. Samma hand fyller mig. Så ja, baby. Så ja, du tar emot mig så bra. Samma röst. Samma röst som jag hört skrika sig hes på barrikader. Samma röst leder mig. Öppna munnen. Öppna munnen för mig. Känner du hur gott du smakar? Hon pressar mig mot trädet. Med en arm runt stammen och mig och en hand i mig. Samma famn som jag har sett så många kamrater och älskare söka för att gråta ut. Samma famn håller mig. Mot trädet. Mot alla odds. Mot min livmodertrapp, och det känns som att jag blir knullad för varje demo, för var gång vi blir färre, men alltid queers, svarta, urfolk och people of color, för alla gånger våra ögon varit röda och svullna av gråt eller pepparspray, för alla gånger vi fortfarande måste skrika nej och sen viska ja i skogen. Hon pressar ena knogen uppåt och jag kom för mig. Långsamt. Försiktigt. Med mjuka kyssar över min mage drar han ut sin hand. Andas. Nästan lika hårt som när vi har behövt springa. Håller hennes hand. Nästan lika hårt som när vi behövt stå kvar. Ibland är vi fler. Ibland färre. Men alltid queers, svarta, urfolk och people of color. Jag blundar. Andas in.
solvarm skog och salt hud. Tills ett knök skvallrar om att vi inte är ensamma. Och vi ser två par genom grenarna. De fnissar. Rosiga om kinderna och kanske lite generade över att vara publik. Men försöker inte gömma sig. Och utan att släppa min blick lutar sig mot ett eget träd. Skogen. Bark mot ryggen, sol, mygg och en hand som formar en näve. Det är alltså Axel Olle Sigurd som har gjort den fantastiska musiken. Jag kan läsa en dikt på engelska också om ni vill, men vi kan också gå ifall vi vill. Vi har inte tid. No more poetry. Sorry. Det är du som ska hålla koll på klockan. Jag vet inte ifall vi är om indigenous time eller colonial time nu. Colonial time. Tack så mycket. Takk. Vi dessverre på colonial time. Jeg synes det veldig bra å kalle det også. Men det har å gjøre med hvor lenge vi har booket dette rommet, og hvor lenge vi får lov til å være i dette rommet. Og det ikke så lenge igjen. Men jeg vil takke alle som har kommet hit i publikum, og alle som har vært oppe her, og alle som ikke har vært her fysisk, men har bidratt med verk. Thank you to all the artists and poets and to everyone in the audience for coming. I hope you have enjoyed this festival. And I would also like to say some last words in Norwegian. Og det at i forbindelse med Nordlyd-prosjektet så har vi også hatt 5 ulike verk vi har publisert og vist i sosiale medier, som fortsatt tilgjengelig på Facebook og Instagram fra disse 5 poetene. Og så har vi i Oslo International Poetry Festival har en siste festival i år, og det rap og poesi som 23. november. Og det som litt fint at da kommer Timmy Marek tilbake. Ja, så da kan vi ha enda mer av deg den dagen. Yes! Og da skal hun faktisk bli intervjuet av Athena Farrokhzad, som kommer samtidig. Tusen takk. Håper dere kommer 23. november, og takk for i dag.